Salut! Acest clip este făcut la cererea lui Alin. Mulțumesc, Alin, pentru cerere. Și anume, dacă poți să argumentezi împotriva argumentului teleologic pus în special de Sean McDowell, un foarte cunoscut apologet și fiu de apologet, cunoscut în parte și un fel de academic, este academic creștin, unul dintre cei mai cunoscuți în realitate. Haideți să vedem ce are el de zis și să-l ascultăm pentru câteva minute. Seem to be indicating that we think there's a quality of the poem itself that is beautiful. In other words, when we say that something is beautiful, we mean that that individual thing has the universal property of beauty. So when I say to my wife, "You are beautiful," I mean that she has a property of beauty. That's something she possesses as a person. And her beauty is just as real a feature of her as the fact that she has a certain height and a certain eye color. You might not quite be fully convinced yet, but you do have to admit that we at least speak as if we believe that beauty is real. Perfect. Am să întrerup doar cu un singur lucru, pentru că cel puțin până prin acest minut, el discută ceva de genul o poziție filozofică a frumuseții, care în realitate nu este oferită în toate pozițiile academice filozofice, dar va fi garantată. Și chiar în exemplul lui, frumusețea de obicei este explicată natural. Și, de exemplu, nu știu dacă cineva vede un copil de cimpanzeu ca fiind frumos, dar cimpanzeii văd că ar fi frumos. Nu știu dacă un om ar vedea o femeie de cimpanzeu ca fiind frumoasă, dar cimpanzeii sunt înnebuniți de frumusețea lor. Tot la fel cum și Sean McDowell își vede soția foarte frumoasă. So here's the question. Can pantheism and naturalism adequately explain beauty? According to naturalism, our ability to recognize beauty is some evolved trait that we inherited from our ancestors. Now, at first glance, this might seem reasonable. After all, if a species of beings found their environment pleasing, they would be more likely to survive, arguably. But the problem is, we don't just find the world pleasing, we find it beautiful. We explore to the depths of the ocean, and we peer into the most distant galaxies, and we regularly find beauty. The world is filled with beauty, but it's seemingly gratuitous beauty that has no survival value. Mă miră încă o dată, trebuie iar să-l întrerup și nu știu dacă ați auzit, dar există, de exemplu, Pestele Angler. Ați auzit de el? Am să vă spun, am să atașez clipul în fundal. Deci, anglerfish-ul, Pestele Angler, arată ceva de genul ăsta. Este exact urățenia. Acesta este masculul și se atașează de femelă și după aceea rămâne doar un set de organe sexuale atașate de femelă. Cu toate acestea, masculul este nebunit de frumusețea femelei și femeia cel puțin este cât de cât atrasă de mascul și este exact pentru supraviețuire. Ce altă explicație este? Care ar fi scopul unui creator să pună această frumusețe, între ghilimele, în adâncul oceanului? Dar nu, vă recomand să vedeți clipul, are doar 2 minute. Și apoi să ne întoarcem la Sean McDowell. What about pantheism? Can it adequately explain beauty? As you'll remember, on pantheism, all is one. So there's really no distinctions in nature that are real. So what that means is there's no genuine difference between beauty and between ugliness. Aici el este complet pe lângă. Deci panteismul spune că natura în forma ei este una, dar nu comentează legat de frumusețe. Deci frumusețea legilor naturii, chiar dacă va crea și lucruri urâte, cred că explică chiar foarte bine, probabil la fel de bine, dacă nu mai bine decât orice altă perspectivă
atât frumusețea cât și urățenia. Deci aici cred că minte sau cel puțin clar nu înțelege panteismul. Și eu zic fără să fiu panteist, dar în contact cu panteiști. So rather than accounting for why we find beauty in nature, pantheism simply explains beauty away as an illusion. Nu o face. Deci pur și simplu noi observăm, unii panteiști probabil că au o poziție evoluționară, dar în niciun caz nu zice că este o iluzie. The Christian worldview takes beauty seriously, since God himself is beautiful. Nu este. Vă recomand să deschideți cel puțin interpretarea creștină a lui Isus, în care Isus este clar spus că era urât în Isaia. Rugați pe pastor dacă nu știți de verset. And he has crafted the world with purpose and order. We should A avea lumea construită cu scop și în ordine nu înseamnă că este frumoasă. Chiar și să fie creată. expect to find beauty in creation. Probabil, dar asta nu are nicio legătură nici cu ordinea, nici cu faptul că este creată. And that is exactly what we find. The splendor of a waterfall, the magnificence of a diamond, or the grandeur of a sequoia tree. The world is filled with beauty. Just take a look at the world around you, or even take out your smartphone and look at the photos. Our hearts resonate when we experience beauty. The existence of real beauty in the world may not prove that God exists, but it is one powerful pointer that the world has been fashioned with purpose, order, and beauty by a divine artist. Și aici este clar văzută forma în care acest argument este pus. Este forma ceasornicarului. Cine nu știe argumentul ceasornicarului, este un argument incredibil de vechi. Este publicat în 1802 și acesta dorea să explice de ce natura este complexă. Și doar creaționiștii care au ignorat știința au folosit argumentul lui Pelley. Și știm, cel puțin din cartea Originei speciilor, cum un mecanism relativ simplu de explicat poate fi explicat unui copil de 5-6 ani, cred eu, într-un mod rezonabil. Deci un mecanism simplu explică toată complexitatea care o înțelegem în toate ființele din jur. Și acest răspuns de contra argumentului Paley este cel puțin valid și existent măcar din anul 1859, când a fost publicat Originea speciilor. Deci vorbim de creștini care nu sunt la zi, pun un argument falsificat de 160 de ani. Dar, haideți, dacă eu am să mă citesc pe mine, sau pe... ar fi o discuție, dar forma cea mai avansată care o știu la proiectantul inteligent este făcută de Discovery Institute, acel institut care a fost falsificat de, cel puțin într-o curte, ca fiind creaționism îmbrăcat în haine noi. Dar haideți să vedem ce spun creștini. Deci, și acest creștin care am să-l citez este îl cheamă Joshua Swamidass și el este un prieten al lui William Lane Craig. Deci nu-mi place niciun nici altul, dar o să vedem ce spune în discuție exact la argumentele astea de proiectant inteligent care sunt puse chiar și azi. Deci nu vorbim de frumusețe, care este un argument mult mai prost. How would you then, if you don't feel that intelligent design is a satisfactory? Well, we're not talking about intelligent design as a whole. We're talking about specifically that argument. So sure, it's possible this argument's very bad, and there's another good idea argument. I don't want to, and Mike has actually made several arguments. It's entirely possible that this argument's really not going to work, but another one does. I don't want to deal with it all at once, right? But to just kind of unpack specifically what the issues are with this argument, I'll give you a couple. One is that one that does raise questions is this idea of irreducible complexity is identical to an idea that was actually put forward by Nobel Prize winner Mueller about 100 years ago. He called it interlocking complexity. And he actually had a mechanism for how interlocking complexity could arise. And I didn't know that at first. It's just when I started studying, evolutionary science more, I realized, oh, this has actually been addressed like 100 years ago.
So that raises questions about why isn't that actually even being addressed in Darwin's black box? It isn't. And I'll tell you what that mechanism is and give you an example of how we actually observed it even in the laboratory. The other thing I would say it's a logical error. If we take what Mike said about the mousetrap at face value as correct, what it misses is that all the different parts of the mousetrap, if we just grant for a moment that if you take out one of them, it no longer works as a mousetrap, okay, we can grant that, but that doesn't mean it's useless. Maybe those parts had a different purpose without all of them there. It gets to this idea of acceptation about how what's going on is that things are being, evolved for one purpose, but then they get co-opted or co-apted for another purpose, or exapted for another purpose, another function. And we see that happening all the time. In our last exchange, Mike acknowledged that new functions can arise by rearranging parts. And in fact, that's exactly what evolutionary biologists have understood and really been putting forward for a while. Now, let me give you this one example of how it's actually happened in a lab where we've seen it. Go ahead. And I think it's a pretty striking example of how a system can, in a pretty large step, and I'm not a Darwinist, biologists aren't Darwinists, Ken Miller isn't a Darwinist, Eugenie Scott is not a Darwinist either. We've moved on from Darwin, who was like 150 years ago. We're dealing with more modern evolutionary science, to be clear. But these are examples where you can see this big jump that maybe isn't even what Darwin would have expected. And that doesn't matter because we're not trying to defend Darwinism. So there's these really beautiful experiments where, a Japanese scientist had an amoeba and a bacteria. And what happened is that typically what happens, the amoeba goes and eats the bacteria. But what happened in this case is something strange, and it wasn't normal. What happened is when it went to eat it, somehow, maybe the amoeba just devolved and lost the ability to digest this bacteria quite as well. All right, the bacteria got in there, and it didn't die, and it just lived. Okay, so that's interesting. And then it just lived together for a little bit of time, and then maybe what happened is that they both evolved some more, if you want to, and they both lost the ability to live independently. So what happened was obligate symbiosis to the point where this bacteria became, in real time, in actually observable timescales, it became a new organelle in this bacteria, in this amoeba. And you can explain it actually all through the evolution. You can say, well, it's just degrading information. But the fact of the matter is that this amoeba with the new bacteria is more complex than when it started out. And I think this also gets to another issue too about what actually is complexity. The analogy that Mike is using is of a machine, but another type of complexity which is really important is that of a dirty room, of just a cluttered room. They're both complex, but in very different ways. And there are machines in ourselves, but at times it also really looks like a dirty, cluttered room. And just because it's complex doesn't mean it's a machine. Okay. All right. Well, am să vă recomand tot interviul, care și acesta va fi pus în descriere. Dar vreau să înțelegeți că este de obicei o neînțelegere. De exemplu, când cineva îți simplifică că evoluția nu ți explică, acest om de știință, Joshua, este fascinat și fascinant când își spune el partea lui de știință. Și este om de știință și un critic al cel puțin proiectantului inteligent, de exemplu, în acest clip. Și explică, de exemplu, complexitatea și dacă ai înlocuit cuvântul complexitate cu frumusețe, ai înțelege același lucru. Bun, deci asta este tot. Sper că v-a plăcut rațiunea cu voi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!